Welcome to the Afghan Diaspora Policy Forum Second Conference. My name is Dastgir Sahizai, and I am the host of Afghan Diaspora Policy Forum. I'm also advisor to the Afghan Diaspora Unity Council, and I'm a government senior policy analyst in Canada. In today's event, we are honored to have Ambassador John Bولټن speaking about his book titled The Room Where It Happened. He will mainly focus on key issues regarding Afghanistan. Ambassador Bولټن held several government positions in the United States over the past 40 years, ranging from Ronald Reagan's administrations to Senior Bush, Junior Bush, and more recently at the administration of President Donald Trump, where he served as the National Security Advisor. We are also privileged to have our friend Ali Ahmad Jallali, a distinguished professor at the National Defense University in Washington, D.C., and a former Interior Minister in Afghanistan as the discussant. I thank you both for graciously and generously giving us your time. I also would like to thank everyone else who is joining us on this Zoom meeting, including Mr. Ashna, the President of Afghan Diaspora Unity Council, in his leadership team, especially for promoting this event. And I extend my thanks as well to Dr. Nur Ahmad Khalidi, the Honorary President of the Afghan Diaspora Unity Council, for joining us today. The event is planned for 30 minutes, and it includes Ambassador Bولټن's remarks, follow-up discussions, and a minute of acknowledgement by Mr. Ashna. And now I'm delighted to invite you, Ambassador Bولټن, to deliver your remarks. I wish you, Ambassador, Professor Jallali, and all participants a very interesting day. Over to you, Ambassador Bولټن. Well, thank you very much. Thanks for having me. And I know our time is brief, so I'll try and be as clear and to the point as I can be, because I suspect you will have many questions, and it's obviously a very serious point. So I won't review the full history of how we got here. I have a chapter in my book about the Trump administration's deliberations on Afghanistan during my tenure, and it's obviously an unhappy story. There's no doubt about that. But I think there's some lessons to be learned from that, from what's recently happened with the withdrawal of military forces by the Biden administration, that may give us all some food for thought about what are the next steps to take, given where we are now in a very unhappy outcome here. But big question is, so what do we do to fix this looking ahead? A lot of history can be discussed at length, but I just want to distill what I think are a few lessons from the recent past, because they may help inform policy debates in Washington and policy debates I know that you will be having with the diaspora about what the course of action should be looking ahead. So just starting with the negotiations that led to the deal, beginning with Trump and Pompeo and Khalilzad in the Trump administration. I mean, I think obviously the fatal flaw in this whole operation was negotiating effectively only with the Taliban and excluding the Afghan government. I mean, they were barely kept informed and were presented at the end of the negotiations, not in 2019 when some thought they would be ready in August and September, but not until early 2020. Nonetheless, the Afghan government was presented with a fait accompli. It was
It was a deal that had already been struck by the U.S. and through the Pompeo-Khalilzad negotiations with the Taliban leadership in Doha. And I think the government had little or no opportunity to negotiate any fundamental alterations in the deal, although they were told you can go ahead and try. Why would the Taliban have any incentive to negotiate? They already had gotten everything that they wanted. So, and I think this is now being understood better in Washington than perhaps it was earlier. When people ask, well, why did the government collapse? Why did the military collapse? My answer is because for nearly 3 years, they had watched the Trump and then the Biden administration deal with the Taliban as if they were the legitimate government of Afghanistan, rather than having Washington deal with the real government in Afghanistan. And if people saw that outcome, there shouldn't be much surprise why they thought their chances of keeping the legitimate government in place were so minimal. And I think, so that's one lesson. The second lesson is that with presidents like Trump and Biden, who may not share many characteristics, but who unhappily shared a strong view that the US should withdraw militarily from Afghanistan, what we saw was a failure of, in the US context, the failure of the best argument from a US perspective why we should have remained militarily. And that is what I call the insurance argument, that it was better to deal with Taliban and the risks from groups like Al-Qaeda, like ISIS-K, like other unnamed, unknown, unformed terrorist groups by confronting them where their base of operations was, rather than returning to a pre-9/11 environment where they were based in sanctuaries in Afghanistan. What has happened, though, and I think this is important to understand in dealing with the United States. I've done my own polling on it for my super PAC. I think other polls have come to a similar conclusion, is that notwithstanding the erroneous course of negotiation that the US pursued for 3 years, and notwithstanding the failure of the arguments about what constituted greater security for the United States, when the American people witnessed on their television screens this catastrophic withdrawal and have learned from reports both during the Taliban takeover and in the weeks since then, what has happened in Afghanistan, public opinion in the United States is shifting. And people, I think, now realize that it wasn't simply a question of withdrawing militarily from Afghanistan, that the argument, when people were asked the question, should we withdraw from Afghanistan, put in a vacuum, people would say yes. But then now, having seen what happened, asked, should we withdraw if Taliban takes back over? Should we withdraw if Al-Qaeda comes back and has base camps again in Afghanistan? Should we withdraw if we are at greater threat of a terrorist attack in the United States? Pluralities of the American people, and in some cases clear majorities, say no, we shouldn't withdraw. Now, it's a little bit late to learn that lesson, but I don't think we should miss the point that the reality of having watched the withdrawal and hearing what Taliban is doing from the few reporters that are still there reporting out, people see increasingly, I think, that the withdrawal decision was bad strategically, bad for Afghanistan, and not simply bungled in its execution, although it was, but that the underlying decision to leave is harmful to the United States, obviously harmful to the people of Afghanistan. And I think it's important in the US, in Europe, elsewhere in the region, talking to governments and opinion leaders to get this point. It's been conventional wisdom here for too long that we need to get out of Afghanistan, get out of Iraq, get out of all these endless wars. Talk is cheap. Watching the withdrawal on television had a profound impact here in this country. It's reflected in some respects in the dramatic decline in Joe Biden's
favorable versus unfavorable ratings. We'll see if that's permanent, but Americans don't like to see the country humiliated. They don't like to see the effort that's been invested to try and give Afghanistan the chance to have a future that the people of Afghanistan themselves determine. They don't like to see that abandoned, and we shouldn't lose sight of that. The conventional wisdom, I think, was always wrong, and I think it's particularly wrong now. So the issues, and I really would like to hear as much from you, perhaps as you want to ask me questions, I'd like to hear from all of you. What steps we take next inside Afghanistan, what we can do here in the United States. I do not take the outcome we see on the ground in Afghanistan as final. I think it means we've got a different kind of struggle, but I don't accept Taliban rule as a permanent fixture. And I think there are a lot of things that we should be thinking about doing. I'm happy to discuss them all. I'm sorry, I'm just a private citizen now, like most of you, but each in his or her own way, I think we can begin to shape what the future policies ought to be to rectify the mistake that the Biden and Trump administrations made by deciding to withdraw. So with your permission, I'll stop there. And as I say, I know our time is short, and I hope we will have later opportunities to speak, but I welcome this opportunity to at least have an initial exchange, and I turn the floor back to you. Thank you again for inviting me. You're most welcome, and thank you for your remarkable remarks. It's a rare opportunity for us to have first-hand information about things as actually happened. Thank you. And now I ask Professor Jlali to take it from here. Thank you. Good morning, good evening, and maybe good morning to our friends in Australia. Thank you very much. I appreciate this, organizing this event. And my thanks goes to the leadership of Afghanistan Diaspora Council, Unity Council. And also I thank very much Ambassador Bولټن for taking time to share your views with us. I have read your book, which is a very insightful book. And it's also, it's one chapter, but it says a lot about the policy making, what happened during the, in 2019 and 2020. There are so many questions that I received from the participants, and I know that we don't have much time. But one question that stands out is that while there was so much discussion, deliberation in 2018 and 19, and there was some kind of understanding that it's very hard to trust the Taliban, but still that as Dr. Khalidi also referred to it, is that why still the deal was considered to be a kind of a vehicle or a kind of a means to facilitate a kind of a honorable withdrawal of the United States from Afghanistan. That's one question, and I'm going to add it to another question, which also I received, and that's that as you also referred to it, that the presence of the US military, which was not a very large presence, was actually a kind of a deterrence and kind of the insurance policy for other events, diplomatic and political and military, to take place. Was it possible to end the war or the long war without withdrawal? These are two questions that I would appreciate if you give us your comments on these. Thank you very much. Back to you. Well, I think the military has been consistent during my time in the government and right up to the present day. They did not want to withdraw. They felt that keeping a relatively small U.S. presence to carry out assistance missions to the Afghan military for dealing with Taliban and other terrorist threats, combined with the NATO train and assist mission at a relatively low level, 2,500, 3,500 Americans, 5,000 to 6,000
NATO plus contractors and whatnot gave us what was necessary to continue to conduct operations against Taliban and to allow the Afghan military to gain the skills that would be necessary to carry the burden of dealing with Taliban. Now look, I mean, it's a whole separate subject, but I don't think the United States did nearly what we needed to do with Pakistan to cut off support for Taliban, Haqqani. I mean, I don't need to tell any of you any of this. And that problem remains today. And that is a problem going forward we need to address. But the military always felt that that a relatively small presence didn't leave an ideal set of circumstances necessarily. They might have other ideas, a larger presence, a more active role. But within the universe of what was politically possible, they felt that maintaining our presence was critical to the long-term security of the United States and everybody in Afghanistan other than the Taliban. They were persuaded to go along with the deal that Pompeo and Khalilzad negotiated because they were told that the American withdrawal and the NATO withdrawal also would be conditions-based, that it would have to be, the Taliban would have to meet certain commitments they made, no attacks on American forces at the highest of the list. I objected to that part of the deal. I said to my friends in the Pentagon, the Taliban aren't going to adhere to any of these conditions. And Trump isn't going to insist that they adhere to them because what he wants is to get out. And if you really think that it's conditions-based, you're in for a real disappointment. We don't know what Trump would have done had he been reelected. I think he would have done pretty much what Biden did. He didn't care about the conditions. He just wanted out. Biden, sadly, obviously also didn't care about the conditions. And we know from hearings and press reports, his advisors were recommending that we not withdraw. But he wanted to do it. He's wanted to do it since 2009. So the whole argument that carried the negotiations forward, this idea that an agreement with Taliban would be conditions-based, I think, unfortunately, never had a real basis in reality. And sadly, we've seen the consequences of it. And I think this is more and more understood in many sections of Congress and the American media, so that looking to do what we can do from here, I think there's again, this adds to the growing feeling that the strategic decision to withdraw itself was a mistake. And when people believe that, then they can more readily say, okay, well then what do we do to correct the mistake? What do we do to try and mitigate the damage that's been caused by the withdrawal? Thank you very much, yes, for your comments. This also gets me to another question. Looking back after the Soviet withdrawal from Afghanistan, and there was a kind of understanding between the United States and the Soviet Union that there would be a negative symmetry, cutting aid to both sides, which the United States was helping the Mujahideen, the resistance, and the Soviet Union was helping the Najibullah government in Kabul. But although that didn't happen exactly, it was because while the Soviet Union was on the verge of collapse and stopped assistance to the Najibullah government, some countries in the region actually continued to support the Mujahideen, so negative symmetry didn't work. Now, while the United States were withdrawing and also made that deal with the Taliban, no question was raised that it should be again a negative symmetry, that Pakistan should also stop assisting the Taliban and also material assistance, and also end their sanctuaries in Pakistan. Was this the question debated in kind of a substantive way, or just outwardly everything was focused on ending this war and withdraw from Afghanistan? Thank you very much. Back to you.
Yeah, no, I think that the role of Pakistan was not adequately considered or perhaps understood by President Trump throughout this entire process. And you know, this is again, I don't need to tell anybody on this call what Pakistan's strategic objectives have been for a long time, and now achieved, and you know, we'll see what the consequences are. I think the issue for governments in the West, particularly the United States, is how much pressure now to put on Pakistan and what way to get them to do what you just suggested, which is to cut off support for Taliban. And by the way, how to make sure the Chinese aren't subsidizing them, how to make sure the Russians aren't paying them under the table, so that the terrorism isn't exported by Taliban through the Wakhan corridor into Xinjiang or into the Central Asian republics of the former Soviet Union. And I think this is, I don't think we've given it enough thought. And I think the Pakistanis now feel they have a free hand pretty much to do what ISI at least wants to do in Afghanistan. I think that's very worrying. I think that's something that needs to be corrected sooner rather than later. I think there it would help if we had our European friends more in line with us. I think we need to talk to some countries in the Middle East too, to make sure they understand that that for the future of Afghanistan, this aid to the Taliban's got to be cut off. Thank you very much. Yes, I think now, speaking of Pakistan today, what happened in the past, actually it happened the way it did. Now, Pakistan has launched a diplomatic effort calling on the international community to give some recognition to Taliban so that this will help moderate their policies. Otherwise, as Pakistani leaders argue that otherwise the Taliban will go back to the 1990s. So it means, you know, if you read through the line, that you help the Taliban, otherwise this will become a problem that will actually nurture terrorism again. Is it some kind of political blackmail that either help them, recognize them, or they will just become a threat to you? Just your comments. Yeah. Well, I mean, that's like saying pay them or they'll kill you. Well, I mean, I just don't see that that's this is why you don't negotiate with terrorists to begin with. And you know, the Taliban made a big point in Doha of saying we've moderated, we're going to be responsible, so on and so forth. There's no evidence in their conduct to date to indicate that they're any better than they were pre 9/11. If anything, my psychology would tell me that if I've been in exile for 20 years and I suddenly get the objective I've sought all that time, I'm not going to moderate my policies. I'm going to insist on the policies I was pursuing 20 years ago. And I can't prove that one way or the other, but I look at the reaction, the terror that the people of Afghanistan feel, who know the Taliban a lot better than I do, and they worry exactly. There's no moderation in the Taliban, and providing them assistance isn't going to make them moderate either. I don't see at this point any argument for the U.S. to provide assistance. Now, I understand conditions in the country are very, very difficult. But look, it's been a principle of American foreign assistance since Herbert Hoover founded the Committee for Relief in Belgium in World War I, that we don't give assistance that governments we don't like can use to support themselves at the expense of the people. And I honestly don't know how you distribute assistance in Afghanistan without Taliban supervision of it. That's why I'm worried this European Union decision is going to, in effect, bolster the Taliban at a point when they're still weak. I think what we ought to be looking for are places in the country, and maybe the Panjshir Valley isn't going to work for now, but places in the country where opposition to Taliban can be quietly supported, so that people don't think that Taliban has some kind of legitimacy, some kind of support within Afghanistan,
that then in turn supports an argument for greater assistance that actually strengthens their control when they otherwise might not be able to exert it. Thank you again. And just talking about this humanitarian assistance, do you think the United Nations can play a role here without getting the Taliban too much involved in this delivery of assistance? Well, I have to say, as a longtime participant in UN affairs, I'm very skeptical of their ability. The UN is an organization of member governments, and the Secretariat of World Food Program or UNICEF or the UN Development Program, whatever it might be, their pattern of operation is to deal with governments. So the first thing they would do would be to go to the Ministry of Agriculture or the Ministry of Supply or whatever it might be. And I think this would be very much to Taliban's advantage. I think it's more likely in the short term that assistance can and should be provided through non-governmental organizations, Médecins Sans Frontières, that kind of thing. All of the many NGOs that we're all familiar with. Of course, even they have to deal with governments too. But the UN is a government-to-government organization. That's their mentality. That's how they approach things. Thank you very much. We don't have much time, but just looking ahead, well, today there are debates about, on the one hand, listen, learn, on the other hand, what is going to happen to this country so that Afghanistan will not become again kind of a sanctuary for terrorists or a source of terrorist threat to other countries. What do you see? What lies ahead? And although it's very difficult to see, predicting the situation in Afghanistan is always very difficult. But given all the powers involved in that area, what do you think that will happen in the near to future in Afghanistan? Well, I think when the US and NATO stepped out, it created a vacuum. Nature doesn't like vacuums. The Russians and the Chinese moved very quickly to protect their interests. The head of ISI was in Kabul within days of the US withdrawal. The Iranians have their own complex games that they're playing. So all of these forces these external forces are contending within the country, and none of that's particularly beneficial for the people of Afghanistan, and nor for other outside players that are worried about what may happen there. I think that the short-term view of people who don't like what we've seen here and would like to see it reversed at some point. I mean, I think that's the ultimate objective. We have to be thinking about how to prevent Taliban from consolidating control very quickly. And I don't think we can let much time go by. I think the longer they remain in power, the more effective their control will be, the harder it will be to displace them. I was thinking about this the other day. The US and NATO have been present in Afghanistan for 20 years, which means that basically everybody under 25, from the time, at some point as a young child, you begin to realize what kind of world you're living in. Everybody under 25 has only lived in an Afghanistan that had a US and NATO presence. So the absence of these external forces is what's unnatural to them. So I think the young people are a source of great strength. I think we have to be thinking about how to get them information, how to get them facts, how to tell them that the rest of the world, despite this terrible mistake of the American withdrawal, we have not forgotten, and that they shouldn't give up either. They should not accept Taliban rule as the inevitable future, and buy us some time so that we can think through what are obviously difficult and potentially very dangerous scenarios of how we can help out to prevent Taliban from entrenching themselves, how we can prevent the risk that I worry about of these extremist views taking root next door in Pakistan and
seeing a government there that shares Taliban's view of the world and that has nuclear weapons, or that we've lost the opportunity to influence events in Iran on the other side. And I think all of these things, it's an enormous amount of work that has to be done in a short period of time. I don't think anybody has a monopoly on wisdom, but I think we've got to try and reach some kind of understanding what our priorities ought to be, so that we can work together to undercut the Taliban and look for a day when they're no longer in power. Thank you very much, Ambassador. We are on the turning of the clock, and we don't want to, get you here for and ask all these questions that I have. So many questions are there. I appreciate your comments, and thank you very much for taking time to share your views, very insightful views with us. Thank you very much. Back to Mr. Sahizai now. Well, thank all of you. I appreciate the opportunity, and I'm sorry we don't have more time, but I'm happy to make myself available in the future, and I certainly welcome hearing your views based on your knowledge of the country and the ideas we might have about how to move ahead. And as I think we all know, we could talk about what's happened in the past year or two forever, but really we've got to keep our eyes on the future and come up with some practical things that can correct this mistake. Professor Jallali, thank you very much. And now I ask Dur Ashna, President of the Afghan Diaspora Unity Council, to deliver his brief acknowledgement. Thank you. On behalf of the Afghan Diaspora Unity Council, a non-profit organization, I would like to say we are privileged to have you sharing your insight regarding very important issues to us. Thank you. We are also grateful to our dear friend, Professor Jallali, for giving us his time and contributing to this highly informative event. I wish you both all the best. Thank you very much. In closing, I offer my gratitude to the speaker, to the discussant, and everyone else who made this event a great one. I wish you good morning to those, good morning, good night, and good day, depending on where you are. And based on the many suggestions here, people asked Professor Jallali to stay with us if he has some time. So anyone likes to stay with us, you are welcome. Thank you. And Ambassador Bولټن, I truly appreciate you accepting my humble invitation, coming to speak to us, and it was great. Thank you. Thank you very much. Good luck. Hope to be in touch now. Take care. You too. د مجلس نور زمونږ او ستاسو دا د نیم ساعت لپاره جلالي صاحب موافقه وکړله د مخه چې مونږ سره پاتې سي. ځینې دوستانو پیشنهاد وکړو چې دا سوالونه خو مونږ ډېر دي او د هم دا موضوع احساس کړې ده او خوشبختانه موافقه وکړله. نو اوس به جلالي صاحب ته بیرته ورکړم. مهرباني وکړه، تشکر کوم. سوالونه بیخي ډېر دي او ډېر عفو غواړم چې ما دا ټول سوالونه چې دلته ماته رالیږل شوي وخت پیدا نه شو چې هغه زه مطرح کړم له امباسډر بولټن سره. اما ما کوشش وکړو چې هغه مسایل زیاتره یعنې مطرح کړم ورسره چې دی پکې زیات دغه لري، یعنې مطالعه لري، زیات پکې انوالو دی، ډېر پکې دغه دی. نو سوالونه خو به ډېر وي او د افغانستان برخه کې همیشه سوالونه ډېر دي. نو که زه وکولی شم چې خپل نظر
په شک سره د دو سوالو باره کې اظهار کوم خوشحاله بسم مهرباني وکړئ پروفیسور خالدي صاحب سوال لري جلالی صاحب محترم پروفسور محترم شما در با دانشی که دارین با معلومات و با تجربه کارتان ما یک معما پیش ماست پیش ما معما برای است که شما یک دولت هست در افغانستان این دولت از حداقل به کاغذ هم میگه که 250,000 عسکر داره و در افسر داره و دیگه داره و یک اکویپمنت داره در 20 سالی تربیه شده و پول هم کافی پیشش موجود است و این شما سال 2018 هستیم این دولت در حاکمیت است کل ولایات در دستش است ولسوالی هم 80% در دستش است چی مجبوریت امریکا داره که بره امرای طالبا مذاکره کنه و یک دیل کنه با وجودی که میفهمن خود آقای بولټن در کتابش نوشته کرده که من مخالف من هیچ عقیده نداشتم که طالبا به تعهدات خود وفادار وقتی که او تو در او سطح این تعقل وجود داشت 130,000 عسکر امریکایی به موافقانه پایین شد به 8,600 نفر اینه میتونست که امریکایی ها به 0 تقلیل بتن تشکری کنن دعا بخوانن و برن بخیر پشت کار خود در اون صورت دولت افغانستان قوی باقی میماند چون امریکا خود در پیشش بود و خب میگفت که خب ما موجودیت فیزیکی خود ختم میکنم اما خب در این صورت دولت افغانستان مشروعیت خود میداشت صلابت خود میداشت پشتوانه امریکا رو پشت خود میداشت طالبا را کسی نمیشناخت چرا باید امریکا با طالبا 18 ماه گپ میزد مگر اینکه کم چیز پشت چی میگن که چیزی هست در این مذاکرات که ما تا نمیفهمیم تعهدات کرده طالبا که ما تابلو را افشا نشده بر امریکایی ها و این آیا موضوع سیاهی موضوع بی‌ثبات‌سازی چین این مسائل است چی است ما همین پازل نفهمیدیم سب که امریکا حاضر شد دولت افغانستان از دست بده اعتبار خود جهان از دست بده اما عمیق معاهده را امضا کنه تشکر پروفسور صاحب گپای شما کلش منطقی است چیزایی که میگن یعنی با دلایل علمی و منطقی استوار است من یک لکچر دارم بعضی وقتا میتونم به نام ایزی که بین اکادمیشنا بین اسکالرها و پالیسی میکرها خلایی که موجود است چرا خلای موجود است و این خلا را پر کده میتونیم یا نمیتونیم scholars and policy makers where's the gap بخاطر ازی که تو دنیای مختلف میاید پالیسی میکر ملاحظات دیگه داره ملاحظات گروهی داره ملاحظات شخصی داره ملاحظات سیاسی داره ملاحظات ایدئولوژیکی داره در حالی که دانشمند و اکادمیشن دلایل میبینه بعضی وقتا پالیسی میکر چیزی که میسازه مستند به تحلیل اوضاع نیست او پسانتر که تصمیم گرفت باز اوضاع را طوری تحلیل میکنه که یک جستیفیکیشن برای کار خود پیدا بکنه یک وقت ما در انگلستان کانربی مسخرگی میکردیم بعضی چیزها رو طنز نشته میکردیم میگفتیم appreciation of the situation برای پالیسی میکر چیست یعنی یک چیزی است که چندین روز میگیره appreciation of the situation چندین روز میگیره برای ازی که تصویری که برای 1 دقیقه گرفتی او رو توجیه بکنه این چیزها وجود داره در بینیست به نام چیزی که شما میگین منطقی است اما در این زمان پالیسی میکر ملاحظات دیگه داره از طرف دیگه بعضی وقتا پالیسی میکر میگه کسی که سکالر است کسی که تحلیلگر است اینا مسئولیت چیزی خود نمیگیرن اگر تحلیلشان نظریاتشان یعنی به ناکامی منجر شود یا بدبختی رو بیاره به ملت یا قابل چی نیست بازخواست نیست اما پالیسی میکر است اگر پالیسی ازی باعث ازی شود که یک شکست بیاید در دولت و خب مردم با چی میکنن از نظر سیاسی تاوان میکنه از نظر حقوقی تاوان میکنه و از نظر شخصی بنابراین این خلا بیشه وجود داره میمانیم مسئله ارزی که چرا
یک سال ما در چی بودم، مشاور ارشد چی بودم، افغانستان استادی گروپ بودم. افغانستان استادی گروپ یک گروپ بسیار برجسته امریکا بود، تایید از طرف بای پارتیزن کانگرس تعیین کرده بود. من دیت یک سال ما کار کردیم و تمام نماینده های خاص امریکا برای پاکستان افغانستان بودی شرکت داشتن. تمام سفیرای امریکا که در افغانستان بودن در پاکستان شرکت داشتن. تمام جنرالای عالی رتبه شرکت داشتن دیگه، به شمول دنفورد، به شمول پتریاس، کلی بودیم ما. و در نهایت راپوری که تقدیم کردیم فقط خلاصه نمی بود که اگر امریکا دوام بده حضور خود در افغانستان، این سبب ایزی میشه که مذاکرات صلح به نتیجه برسه و یک صلح بیای راستی، صلحی که قابل قبول بر مردم افغانستان باشه و امنیت منطقه را تامین بکنه. اگر امریکا برای این صلح نمیه، بنابراین خروج امریکا اساساً برای این نیست که جنگ کنه در افغانستان، خودش یک در حقیقت یک دیترنس است، یک قدرت بازدارنده است. باعث از این میشه که چرا تصفیه بکنه، مذاکرات صلح تصفیه بکنه. بنابراین خروج باید مشروط به پیشرفت در مذاکرات صلح باشه. این نظر متخصصین بود، اما تصمیم گیرنده تصمیم گیرد، پالیسی میکر تصمیم خودم میگیره. یکی از دلایلی که میگن که چرا کار شد به خاطر اینه که امریکا به همراه دولت افغانستان، به حکومت افغانستان چی داشت؟ شراکت چی داشت؟ بنابراین یه پارتنر بود که افغانستان. اما برای ازی که جنگ ختم بکنه، معنی از این نبود که افغانستان یعنی به گوشه ببره حکومت افغانستان، بلکه شرایط مساعد بسازه که حکومت افغانستان با طالبان موافقت بکنه، مذاکرات بکنه. به خاطر اینکه طالبان سالها میگفتن که تا زمانی که قوای خارجی در افغانستان باشه ما با کسی مذاکره نمی‌کنیم، با دولت افغانستان باشه. بنابراین خروج قوای امریکا از افغانستان اساس یک وسیله بود برای اینکه شرایط برای مذاکرات بین افغانی مساعد بسازه. به خاطر اینکه در نهایت مسئله افغانستان با طریق سیاسی حل میشد و از طریق سیاسی مذاکرات افغانان بین خودشون. بنابراین استدلال میکنن که با طالبان موافقه صلح نبود، بلکه یک موافقه بود که شرایط برای حل صلح‌آمیز مسئله افغانستان آماده بسازه. این استدلال میکنه. اما اگر تا آخر همین موافقه که با طالبان شد مشروط به پیشرفت مذاکرات صلح میشد، البته به نتیجه میرسید، اما به این نتیجه نرسید. بنابراین به تدریج پالیسی سازای امریکا مسئله مشروط بودن فراموش کرده. یک مسئله دیگه هم دیگه البته چی است که چطور یک اردویی که 20 سال ساخته شد و امریکا تمویلش کرد دفعتاً از بین رفت. یک دو روز پیش ما در چی بودم UCLA در یونیورسیتی ساوت کارولاینا در کنفرانسش در این مورد ما یک سخنرانی داشتم در مورد اینکه که چرا اردوی افغانستان بین رفت. شروعی که ما کردم دیگه گفتم که در می سال 2002 وقتی که امریکا نو شروع کرد که اردوی افغانستان بسازه، من این مقاله نشته کردم که در پارامترز چاپ شد. پارامترز یک مجله عالی اردوی امریکاست که از آرمی وار کالج نشر میشه، از کارل بارکس. مجله بسیار عالی و علمی چیز. در می 2002 مقاله البته پسانتر نشر شد، ماه سپتامبر نشر شد. آنلاین موجود است مقاله. عنوانش بود Rebuilding Afghanistan National Army. در اوجه ما گفته بودم که حالی که شروع کردیم این 4مین دفعه است که در 150 سال گذشته افغانستان اردو را از نو میسازه و اردویی که از نو میسازه هر دفعه 10 سال گرفته تحت نظر یک حکومت مستقل، یک حکومت باثبات که این اردو ساخته شد. یک دفعه باز از 1842 شروع شد و الی تا جنگ دوم افغان انگلیسی دوام کرد. دومش بعد جنگ دوم افغان انگلیس شروع شد تا این دوام کرد تا 1930.
از 1930 اردوی دیگه که ساخته شد این دوام کرد تا سالهای 1990 این اردو بود. این اردوها که به وجود میآیند به اساس یک تحت نظر یک حکومت با ثبات به وجود میآید و سالها میگیره. شما میخواید ملیشه قومی را، یک ملیشه محلی را به یک عسکر دولتی تبدیل بکنید، سالها میگیره. اون وقت میآید که اینا در زیر یک لیدرشپ قوی، یک نظام با ثبات تربیه شود. اما در افغانستان در 20 سال گذشته اردوی افغانستان زیر نظر ابسمشن‌های متغیر، پرایوریتی های متغیر به شکل چی شد موجود آمد که هر سال این تغییر میکنه. مثلا در وقتهای آخر سیگار سپیشل انسپکتر جنرال فور افغانستان ریکانسیلیشن که در پنتاگون است، در یک راپور اخیر خود نوشته کرده که امریکا در افغانستان 20 سال اردو تربیه نکرد مگر 20 دفعه اردو یک ساله تربیه کرد. برای اینکه یک چیز این مشکل بود، چیز دیگه خود دولت افغانستان اردوهای ملی توسط دولت‌های ملی وجود نه. اردوی مشروع توسط دولت‌های مشروع وجود نه که اردو باز با دولت مشروع وفادار میمونه. در حالی که دولت مشروعیت خود زیر سوال ببره، دولت ملی نباشه بلکه یک شرکت سامی باشه، اردوش عین آینی از اوست. بنابراین تا زمانی که چی بود مربوط به حضور قوای خارجی بود، یک اردو بود. وقتی قوای خارجی رفت این هیچ چیزی نداشت بین خود، از جمله 18,000 قراردادی که قوای هوایی امریکا افغانستان تمویل میکرد 100% تیارات توسط قراردادهای خارجی محافظه و نگهبانی میشد. وقتی که قراردادی ها رفت کسی نبود که حتی یک حفظ و مراقبت روزمره یک هلیکوپتر بلک هاک بتونه بکنه. و از طرف دیگه قرارداد دوحه وقتی که صورت گرفت و بعد از او وقتی که آقای بایدن 14 اپریل گفت که قوام میکشیم، دیگه برای بسیاری کساس انسنتیو نمانده بود که مدتش میکنه. برای اینکه طالبان از این استفاده کردن و مشروعیت پیدا کرده بودن. این مشروعیت ایران کمک کرد که رابط دیپلماتیک با روسیه، با ایران و چین با وجود به کمک میگیره و برای او اطمینان بده که ما کسی نیستیم که خطر به دیگه متوجه است، ما تغییر کردیم، ما چیز دیگه است. کلی از یک جمع میشه و این شرایط در افغانستان وجود میاره. این شک نیست چیزی که شما میگن جناب خالدی درست است، اما پالیسی سازی در شرایط بسیار یعنی غیر از این صورت میگیره. تشکر میکنم. دکتر صاحب سیدی سوال داریم. بله. بله، سلام علیکم. ما از فرمولیتم میگذرم. احترامات به همه شما تقدیم است، شخصیت های برازنده. وقت جناب علی احمد جلالی برای ما قابل قدر است و ای که وقت پیدا کردین. تشکر از شما. ما در مورد از این سوال ندارم که عامل شکست امریکا در افغانستان پاکستان است، در این شک ندارم. ما در این هم بحث نمی کنم که برفکوچی را که در موافقات دوحه در 29 فبروری 2020 شروع شد همه چیز از بین برد، در این هم بحث نمی کنم. ما در این بحث دارم زمانی که طالب خودش میگه رهبریش که از لحاظ ایدئولوژیکی تغییر نکرده، تجارب آموخته، چرا ما قائم هستیم که تغییر کرده، در این هم بحث نمی کنم. سوال اساسی ما است که چرا جامعه جهانی زمانی که فیصله کرد که امارت اسلامی نباشه و اونها امارت اسلامی را اعلان کردن، حال سر چیزهای فرعی چسبیدن که حقوق زن چطور شوه، حقوق مرد چطور شوه، باز شما را به رسمیت چرا سر نقطه مرکزی تمرکز نمی کنن که مشروعیت حاکمیت در قرن 21 انتخابات سراسری شفاف است. انتخابات فردانه، تعهد بر انتخابات. طالبان چنین تعهد اصلا رد میکنه. در این صورت چرا با مسائل فرعی جامعه جهانی متمرکز است و این سوال بنیادی را که انتخاب ملت مسلمان هست این را مطرح نمیکنه؟ تشکر. سلام علیکم. تشکر میکنم. سوال بسیار مهم و عمده است و بحث بسیار زیاد ایجاب میکنه.
البته روابط کشورهای دیگه با افغانستان یا علاقمندیش به افغانستان مبتنی به منافع خود از اوناست. اساساً توجه به افغانستان به خاطر روابطش اثر تاثیرش بر دلچسپی ها و منافع خود این دولت ها متمرکز میشه. بنابراین در این مورد نیست که حتما یک کس باید بیاید که در افغانستان یک مدل بسازه که او میخواه. هر مدل را قبول داره به شرطی که مسائل اولیای ملی زود تامین شده بتونه. و مسئله طالبا رو ببینین، مسئله طالبا این مسئله امارت، مثلا شما درست گفتین که مشروعیت و انتخابات نه. دیروز در مصاحبه که ما بچه داشتم با کدام بود بخیلم به صدای امریکا بود، داشتم همین سوال از ما کردن. ما گفتم مشروعیت خو امریکا شما اشاره کردین یکی انتخابات مشروعیت میاره که انتخابات میکنه بشرط که انتخابات شفاف و آزاد باشه، نه انتخابات بعض انتخابات افغانستان که مشروعیت میده برای یک دولت. یا ایست که اگر سنتی بگیرین برای ممالک است، مثلا افغانستان در بعض وقتا امی مشروعیت از طریق لوی جرگات میکردن. مرحوم داود خانی کار کرده بود در وقتی که رئیس جمهور تعیین میکردن، در خود قانون اساسیش هم لوی جرگه یک مرجع انتخاب رئیس جمهور پذیرفته شده بود. در بعض موارد دیگه هم لوی جرگه تصمیمات اصلی گرفت. یعنی و دیگه طالبان میگه که مشروعیت از طریق بیعت. بیعت با کی؟ دیروز ما گفتم بیعت با کدام؟ و اگر امیری از یا امیری شکست ندیده و تا کسایی که در حکومت هستن و امیر خود ندیده و بیعت چطور میارن که هر کس بیعت بکنه؟ خب اگر انتخابات نیست، اگر لوی جرگه نیست، اگر بیعت هم ممکن نیست، بنابراین مشروعیت نیست. اما طالبان مشکل کلان داخلی برای خود ایجاد کردن در سالهای گذشته، یا برای خود یک دشمن تراشیدن برای کسایی که به خاطر زیاد می جنگیدن، طالبایی که می جنگیدن دیگه، برای اینکه برای از انگیزه بده برای یک عالم دشمن تراشیدن. روشنفکر دشمن، حکومت دشمن، کسی که در حکومت کار میکنه دشمن، عسکر دشمن، افسر دشمن، دیگه ملایی که در مسجد است کار میکنه طالب نیست، او غیر اسلامی است. تعلیم غیر اسلامی است. زنا را کار میکنی غیر اسلامی است. اینقدر چیزا به وجود آوردن در این وقتا که یا ممکن نیست با آسانی از خود بکشن. تا زمانی که این ذهنیت ها را تغییر ندن که آسان هم نیست، تصمیمات بزرگ گرفته نمیتونن. چرا یا میگه که زنا به کار نروند؟ مشکلی خود نداره. اما اگر موجودی که تصمیم بگرفتن سالهای سال یا گفته بودم برای جنگجوی خود که جنگ به خاطر اسلام میکنیم، جنگ به خاطر چیزی میکنیم که زنا رو گفتن به کار روان میکنن. تا زمانی که ذهنیت ها رو تغییر ندن مشروعیت چی که اصلا چی حکومت کده نمیتونه. بنابراین این مسائلی است که کس نمیخواد در دنیا دیگه با مالک به چیزای جزئیات خود داخل بسازه، خود در کوچه های برده که انجامش باز نیست یا بنبست خود برسونه. بنابراین بعض مسائل عمده را به حیث سمبل قبول میکنن که طالبان میگه که تعهد کرده بودن که ما که میایم انحصار قدرت را نمیکنیم، ما قدرت به خود منحصر نمیدانیم، دیگران موقع میتیم، به تعلیمات اجازه میتیم، حقوق بشر رعایت میکنیم. اون ما کم میگیریم مردم فعلا که می تعهدات کردیم به این تعهدات استوار باشه. ما گفتم میتونم در این مورد. تشکر میکنم از شما. د ډاکټر فضل الرحمن نوبت ده. ډیره مننه ډاکټر صاحب جلالي له څرګندو خبرو او سپینو خبرو سره له دې چې ځینې مثبت ټکي شته د افغانستان د واکمنۍ په بدلون کې، لکه داسې واکمنۍ په یو لاس کې ده او جګړه نور بنده سوه او دغه د قدرت جزایر له منځه لاړل او رشوتو واسطې د حکومت ضعف نشته. ولې په ملي کچه او نړیواله کچه منفي دریځ د طالبانو په هکله روان ده، ځکه د دوی کړنې هغه څه چې موږ انتظار له دوی نه لرو هسې نه دي درلود نړیواله. د ما پوښتنه دا ده چې له یو خوا دغه کاذب او ازمون شوی ملي مقاومت روان ده او له بلې خوا
په د هیواد دننه او بهر مدني ټولنې دي، قومي شوراګانې دي دلته او سیاسي ګوندونه دي. د بهرمیشتو افغانان د پيوستون شورا د دلته په نړیواله کچه د دوی رول په آینده کې د یو قوت په توګه د یو حرکت په توګه څومره تاسو کولی شئ د په آینده کې پیش بیني کې دوی څه کولی شي او څه امکانات لري؟ مننه. تشکر کوم. دا جنگ خو پرون نه دی شروع شوی یا نه دی شروع شوی. دا 50 کال کې په افغانستان کې جنگ روان دی. د طالبانو سابقه ته کې وګورئ، په 1990 کلونو کې درېش عامله باعث شو چې دوی زر موافقت ته ورسېږي. درې نور عامله دې سبب شو چې دوی راوپرځي. درې عامله چې دوی سره مرسته وکړه، یو دا و چې دوی ویل چې دغه جزایر د قدرت ولمنځه وړي او ملیشې به خلي صلاح کوي. دوهم دا و چې هیواد به یو بوټی کوي، بیرته متحد کوي. او درېیم دا ده چې ملک به بې وسلې کړي، دا وسلې به له خلکو نه ټولې کړي. دا درې شی و چې خلکو په هغه شرایطو کې ډېر مفید ګڼل، نو مرسته یې ورسره وکړله. په ډېرو کم وختو کې دوی ډېر ځایونه ونیول، بې له جنګه یې ونیول. مګر وخت چې رال قدرت ته درې شیانو بیرته دوی راوپرځول، او که د امریکا کومک هم نه وای دوی د زمیلان په حالت کې دننه د مخالفتونو پیدا شوي. یو دا چې دوی وخت چې قدرت ته ورسېدل اسلام او دودونه یې داسې تعبیرول چې د افغانستان خلکو ته بېګانه وو، له بهر نه یې راوړي، له نورو ځایونو یې راوړي. افغانستان خو مسلمان هېواد دی، په پیړیو یو معتدل اسلامي هېواد و. دوی برعکس دی شیان شروع کړل. یو اسلام د یو ایډیالوژي، سیاسي ایډیالوژي په اساس باندې استعمال کړل. دوهم دا چې دوی هغه تعامل یا د هماهنګي چې د خلکو منځ کې موجوده وه، دا مات کړل. د ځینو قومونو په ضد یې عملیات شروع کړل، د هزارو په ضد عملیات شروع کړل، د تاجکو په ضد عملیات شروع کړل، او دوی ټول قدرت انحصار یو ډلې ته کړ. دا یې دوهم. درېیم د خارجیان راوستل، القاعده یې راوستل، عرب یې راوستل، پاکستاني یې راوستل. دغه درې عوامل دې سبب شول چې کله چې امریکا راغله، فقط 400 عسکر د امریکا د افغانستان ته ځمکني قوې راغلې، نورې بمباري وکړلې. ما زیات کار خپل افغانانو وکړ. په ډېر کم وخت کې، په 2 میاشتو کې د قدرت له منځه ولاړ. څنګه داسې قوت و چې زه په امریکا کې وم په هغه وخت کې، چې دلته به په ډېرو کنفرانسو کې شرکت کوي. ډېر په اول وختو کې فهم دا و چې طالبان داسې یو قوت دی چې شاید 6 میاشتې دوی به دوام وکړي، دا جنګ بلې اوړي پورې دوام کوي. حتی تر اکتوبر تر پایه پورې څوک نه پوهېدل چې طالبان له منځه یوسي، څنګه بل قوت به څوک یې خاله به څوک نه کوي. دې ته چا فکر نه وایي چې دا خو یو کال جنګ دی. مګر په ډېر زر کې اوس هم دوی که دغه شیان چې تاسو ذکر کړل، دا د دې تر څنګه پورې نور شیان ونه کړي، نور کارونه ونه کړي. افغانستان دوی وایي مو بدل شوي یو. دغه بدلون باید په هغه تناسب وي چې په افغانستان کې بدلون راغلی دی. هغه بدلون نه، یعنی د 1990 کال په بدلون معنا دا چې دوی باید دغه بدلون دغسې وسعت ولري، دا متناسب په هغه بدلون وي چې په افغانستان کې راغلي په دغو 20 کلو کې، یا په دنیا کې په 20 کلو کې راغلي. په هغه تناسب بدلون کې وګورئ، نو دا یو ډېره فاصله لري. دا چې وایي چې یو څو مکتبونه پرېږدو، یو څه، دا نه دی. تحول باید په هماغه په تناسب وي لکه چې په افغانستان کې تحول راغلی دی، لکه چې په سیمه کې تحول راغلی دی، او لکه چې د نورو اسلامي ممالکو کې تحول راغلی دی. دا باید وي. نو که دغه ونه کړي، یو وخت کې ما مرحوم دغه سره خبرې کولې، لوی دوپي سره ټوله یې پېژنئ. لوی دوپي په هغه وخت کې دغه د روسانو افغانستان کې تجاوز کړی و. نو ما ته ویل چې look, Ali, I will summarize this history of the Soviet invasion in 7 R's. وکلمې به درته ووایم چې علي په R شوي کې. R revolution,
then reform, then resistance, then repression, then rebellion, then Russian, then refugees. نو د ژوندۍ نه و چې دغه آخري آرم دی چې ریټریټ ولري دوستانو. په افغانستان تاریخ کې داسې دی چې هر تحول چې راځي دوی نوي شیان راوړي، که د خلکو خوښ ښه، که نه خوښ ورسره مقاومت کوي. مقاومت چې وکړ دوی بله لار نه لري چې د زور نه کار اخلي. زور نور مقاومت زیاتوي چې مقاومت دقت رسیږي دا یو داخلي جنگ ته رسیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید دا وویني چې په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته راغلي دي چې څوک هر شی بې مقاومته دغه رقم شو چې ورته بیخي بیګانه دي نشي منلی. نو ځکه مخکې چې بولټن هم وویل چې دا امکان نه لري چې دغه شکل شاید دوام وکړي. حتی پاکستان نه غواړي چې دا شاید دوام وکړي، ځکه پاکستان اوس په دې پوه شوی دی چې یو وخت کې غوښتل چې افغانستان ورته ستراتیژیک ډپټ وي، و شاید پاکستان د دغه ترهګرو لپاره ستراتیژیک ډپټ شي. نو ځکه په دې مورد کې په قلم، په وینا، مقاومت ګټه کوي د افغانستان لپاره. معنا دا د مقاومت دا نه چې خلک بیا ووژني، معنا دا ده چې خلک پوه کړي چې دغه شرایط دوام نشي کولی. د حکومت را پرځول اسانه دی، حکومت کول ډیر مشکل دی. تشکر کوم. ډیر مننه. زه بل چاته هم دغه لرم کار لرم، نو تاسو نه مننه کوم. تشکر کوم. بل وخت بیا خبرې سره وکړو. ډیر مننه جلالي صاحب. سره دی چې یو دوه نفرو نور سوالونه درلودل، دوراني صاحب او زدران صاحب، اما موږ وخت محدود او دا هم اضافي نیم ساعت جلالي صاحب لطف وکړو چې موږ سره پاتې سي. زه یقین لرم چې په آینده کې موږ کولی شو بیا دا غونډې ولرو او مخصوصا چې دغه رقم غونډو لپاره دغه د افغان دیاسپورا پالیسی فورم ما ایجاد که چې دغه خلا چې مخکې جلالي صاحب اشاره ورته وکړه د اکاډمیک جامعه او د پالیسی میکرانو جامعه ترمنځ یو څه له منځه یوسو او دوی سره یو ځای کړو. نو موږ به په یو بل غونډه کې یا د فورم له لارې نه یا د بل دیاسپورا یونټي کونسل له لارې هغه میټینګونو له خوا نه یا کمیسیونونو له خوا جوړه کړو. زه تاسو ټولو مننه کوم چې خپل وخت موږ ته راکړی راغلی او فعاله سهم واخیسته په دې بحث کې. دا ډېر یو ښه بحث و. امید ده چې په آینده کې هم دوام وکړي. که به خبره یا سوال نه لرئ، زه دا غونډه نور ختم اعلانوم. ښه شپه، ښه ورځ او ښه سهار غواړم. جلالي صاحب مخصوصا تاسو نه ډېره مننه. ډېره مننه. جناب جلالي صاحب بیا هم مننه، ډېره زیاته مننه. تشکر. سلامت اوسئ. په دې هیله چې موږ داسې پروګرامونه نور هم خدای په امان د ټولو سره. خدای په امان. آشنا صاحب ته یو دوه دقیقو لپاره که پاتې کېدل. زه دلته یم او دلته صحیح ده. د تاج صاحب هم شته، منیر صاحب، ډاکټر صاحب هم باید دلته وي. ډاکټر صاحب فضل الرحمن او د رهبري غړي که پاتې کېږي کور ودان. ډاکټر صاحب فضل الرحمن چې لنډ ډیبریف وکړو. دا یو د خیر دی. اگر چې دا هغه کې دا پلان کې نه وو، اما همیشه یو د ریکورډ به بند کړم نه. ښه یو ریپورټ